la wanawake katika biashara ndani ya eneo huru la biashara la barani Afrika, yani the African Continental Free Trade Area Conference on Women in Trade, ambao unafanyika katika ukumbi mzuri wa Julius Nyerere. Kongamano hili litakuwa la siku 3, mheshimiwa mgeni rasmi, na linaongozwa na theme inayosema enhancing the participation of women in trade in the acceleration of AfCFTA implementation. Tunashukuru sana na tumefurahia sana uwepo wako kuweza kuungana nasi ukiwa ni kiungo mahiri katika serikali hii inaongozwa na mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumefurahi sana kukuona na naomba tumpigie makofi mengi sana mheshimiwa mgeni rasmi. Nisikie vigelegele kutoka kwa wanawake. Mgeni rasmi oye! Lakini pia kabla sijaendelea na ratiba inayofuata, niweze kutambua pia viongozi wetu mbalimbali wa serikali na chama, akiwemo makamu mwenyekiti wa UWT ndugu yetu Zainab Hamis Shomari, lakini pia ameambatana na katibu wa UWT ndugu yetu Joketi Mwigelo. Tumefurahi sana pia kuwaona. Mheshimiwa mgeni rasmi, na kwa kuanza rasmi na ratiba yetu, naomba niweze kumkaribisha katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara ndugu yetu Dr. Hashil Abdalla aweze kutoa salamu za ukaribisho. Karibu sana katibu mkuu. Naomba tumpigie makofi anapokuja hapa mbele. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi kwa siku yetu hii ya leo, Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Wamkele Mene, Secretary General CFTA, Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Doroth Gwajima, waheshimiwa mawaziri wote mliopo, waheshimiwa makatibu wakuu mliopo, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, wakuu wa taasisi za kikanda, Mheshimiwa Omar Shaban, Waziri wa Viwanda na Maendeleo ya Biashara Zanzibar, wadhamini waheshimiwa wa kongamano hili, wafanyabiashara kutoka nchi za Afrika, wawakilishi wa vyombo vya habari, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye kwa namna ya pekee ametuwezesha kukutana hapa kwenye kongamano la pili la wanawake katika biashara Afrika kupitia mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru Secretariat ya eneo huru la biashara Afrika kwa kuichagua Tanzania kwa mara ya pili kuwa mwenyeji wa kongamano hili. Kwetu hii ni heshima kubwa sana, hasa ukizingatia kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye kinara wa uhamasishaji wa wanawake na vijana kwenye biashara ndani ya Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nitumie fursa hii kuwakaribisha rasmi nchini Tanzania wageni wetu wote mliosafiri kutoka nchi zenu kwa lengo la kuja kushiriki kwenye kongamano hili muhimu. Karibuni sana Tanzania. Tanzania, kama mnavyojua na jinsi mlivyoona,
ni nchi iliyojaliwa kuwa na amani na utulivu tele. Kwa hiyo mjisikie mpo nyumbani na mahali salama. Uwepo wenu hapa nchini sio tu utaongeza na kudumisha undugu wetu, bali pia utaongeza hamasa na ushiriki wa wanawake katika biashara. Mtakuwa mmeona tokea mlipoingia nchini jinsi Watanzania walivyojitoa kuwakaribisha kwa vifijo, nderemo na bashasha. Hiyo ni ishara kuwa tunafurahi kuwa karibu nanyi kipindi chote mtakachokuwa hapa nchini. Ndugu mgeni rasmi, ninapenda kumshukuru mtendaji mkuu wa Sekretariat ya Eneo Huru la Biashara la Afrika, Mheshimiwa Wamkelemene na timu yake kwa ushirikiano mzuri na waliotoa kwa Tanzania ambao umefanikisha maandalizi ya kongamano hili kwa ufanisi mkubwa. Ninapenda pia kuwashukuru Watanzania wenzangu, hususan waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu na watendaji wao, vyombo vya ulinzi na usalama, waandishi wa habari na kamati zote zilizohusika na maandalizi kwa kufanya kazi bila kuchoka na kuhakikisha kongamano hili linafanyika, hususan fedha katika kufanikisha kongamano hili muhimu kwa wanawake na Afrika kwa ujumla. Ninaamini mlikuwa na uhuru wa kutumia michango yenu katika shughuli nyingine, lakini mkaona ni muhimu kuitikia wito wa kushirikiana na serikali pamoja na Sekretariat ya Eneo Huru la Biashara la Afrika katika kufanikisha kongamano hili muhimu ambalo limewaleta pamoja wanawake wafanya biashara na wanawake viongozi wa Afrika ili kujiandaa na utekelezaji wa mkataba wa Eneo Huru la Biashara la Afrika kwa kuzalisha bidhaa ndani ya Afrika na kuuza ndani ya Afrika bila kulipa ushuru. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kuyasema haya machache, nichukue nafasi hii tena kuwashukuru sana na kuwakaribisha Dar es Salaam na kwenye kongamano letu hili muhimu la wanawake katika biashara Afrika. Ndugu mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Asante sana, makofi tena kwa katibu wetu wa wizara. Na baada ya salamu hizo za ukaribisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie sasa niweze kuwatambua mawaziri ambao wametoka nje ya nchi yetu ya Tanzania na kwa siku ya leo wameweza kuungana nasi. Ministers from different countries who have just joined us in this conference, and once I call your name, kindly stand and wave. The first one is Honorable Ahmed Samir Saleh, all the way from Egypt. Mr. Saleh from Egypt. Thank you. Honorable Jean from Rwanda. Thank you so much. Honorable Musi Kiafela, all the way from Botswana. Thank you for coming. We have Honorable Marie Nijimbele, Minister from Burundi. Thank you so much. And all the way from Equatorial Guinea, a round of applause to Honorable Geronimo Carlos Osa Ngazi. All the way from South Africa, we have Minister Honorable Ibrahim Patel. And all the way from Botswana, we also have Honorable Bill Honest Buti. And lastly, Honorable Gume Frederick, all the way from Uganda. Thank you so much. We are happy to see you. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako sasa, naomba niweze kumkaribisha mwenyeji wetu katika mkoa huu wa Dar es Salaam, mkoa ambao ni kitivo cha uchumi na biashara, Mheshimiwa Albert Charamila aweze kutoa salamu za mkoa. Makofi kwa mkuu wetu wa mkoa anapokuja kutoa salamu. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijawasikia bado. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mawaziri wote mlioko meza kuu, Dar es Salaam ipo salama sana. Katibu Mkuu wakati anaeleza hapa, ameeleza kwamba mkutano huu unafanyikia Tanzania.
lakini ni fakti, Tanzania is a big country. Specifically inafanyikia katika mkoa wa Dar es Salaam ambao sisi ndio host wenu. Na kwa mantikio, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijaeleza mambo mengi, nikupe pole sana wewe pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kile kilichotokea kule Hanang ambacho kimesababishwa na mafuriko na mjongeo mkubwa wa tope, na mwisho wa siku tukapata watu waliopoteza maisha na wengine ambao wamepata madhara ya kawaida pamoja na kubomoka kwa miundombinu kule Hanang. Kwa hiyo tunakupa pole sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu tumeona jitihada kubwa ambazo unazifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kwetu Dar es Salaam siku chache zilizopita tumebadilisha tafsiri ya neno mafuriko kama ambavyo ilikuwa limezoeleka zamani. Kwa mkoa wa Dar es Salaam ilikuwa kila maji yanapotuama mahali watu wanaita mafuriko, lakini tumepitia tukagundua yapo maji yanayotuamishwa na watu kwa kuziba njia za maji kuelekea kwenye mahali pake. Kwa hayo kwa mkoa wa Dar es Salaam hatuiti mafuriko. Kwa hiyo ninayo furaha kukueleza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mpaka na mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunayo furaha sana kuwapokea wageni wetu. Kama ambavyo Katibu Mkuu amesema, Dar es Salaam ni mkoa wenye amani kubwa sana. We have the population of not less than 5,300,000 people in our city. Kwa mantikio ni mkoa mkubwa sana. Na kuna investment za kutosha. Kwa wale wote wageni ambao wametoka sehemu za mbali, karibuni sana pia katika mkoa wa Dar es Salaam ili muweze kuwekeza. Na Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla tunatumia Kiswahili kama lugha ya taifa. We are using Swahili language as our national language. Nitumie nafasi hii pia kuhamasisha wote wageni mliokuja hapa kwamba mnapoondoka hapa Dar es Salaam, countries across Africa and the world at large. Kwa hiyo ni waombe sana mjifunze lugha ya Kiswahili. Try also take time to learn and to acquire Swahili words, ili angalau uweze kupata time to communicate with your fellow, ili angalau pia uweze kuelewa kilichopo Tanzania kwa nafasi yako au kwa faida ya hapo baadaye. Na baada ya kusema haya, na washukuruni sana. Karibuni tena katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tunajisikia fahari kuwa nanyi asubuhi ya sasa. Nashukuru sana. Asante sana. Naomba tena tumpigie makofi Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Na amewashauri wageni wetu kwamba wanapoondoka waweze kuwa wanajua lugha yetu ya Kiswahili kidogo, na mimi nitaanza kuwafundisha our national greeting, which was introduced by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, which says, when I say Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, you join us in responding, kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, meaning the United Republic of Tanzania. And kazi iendelee is a phrase that expresses the commitment on ongoing progress and efforts in the United Republic of Tanzania. So ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimeona wageni wetu wote wamejibu. Safi sana, naomba tuwapigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia niweze kutambua uwepo wa Minister of Trade all the way from Algeria, Honorable Zitouni. Kindly stand and wave. Thank you so much for coming. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako sasa, naomba niweze kumkaribisha Waziri wa Maendeleo Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa upande wa bara, ndugu yetu Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima aweze kusalimia. Karibu sana mama anayebeba wanawake ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Dr. Gwajima oye! Mmemuona Mheshimiwa Waziri? Karibu. Asante sana MC. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwaamshe kidogo ukumbi huu
Naona watu kidogo wamepoa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wageni hawajajibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa oye. Mheshimiwa Waziri Mkuu safi. Mambo wenzetu wa Kenya. Bado melala kidogo lakini nafikiri mtaamka. Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji mbunge, Waziri wa Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Wamkele Mene, Katibu Mtendaji Secretariat ya AfCFTA. Waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa kutoka Tanzania na nje ya Tanzania. Waheshimiwa mabalozi wote mlioko, wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa mlioko hapa, makatibu wakuu wote, wakuu wa taasisi za umma na sekta binafsi, wawakilishi wa asasi za kiraia mlioko hapa. Nitambue uwepo wa viongozi wetu wa UWT, Umoja wa Wanawake Tanzania. Namuona makamu mwenyekiti wetu pamoja na katibu mkuu wako hapa, wako mahala sahihi sana kwenye eneo la wanawake. Nitambue uwepo wa wakurugenzi wa maafisa wa serikali, secretariat ya AfCFTA, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, namshukuru Mungu kutuwezesha kuwa mahala hapa siku ya leo tukija kushiriki kongamano hili la wanawake katika biashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara barani Afrika ambalo linafanyika kwa mara ya pili nchini Tanzania. Makofi tafadhali. Aidha, nawapongeza nyote kwa kutenga muda na rasilimali zenu kuja kushiriki kongamano hili. Vile vile niwapongeze na kuwashukuru viongozi wenu kwa kuwaruhusu kuja kushiriki kwenye kongamano hili licha ya majukumu mengi mlionayo katika nchi zenu. Vile vile natambua kuwa kazi ya kuandaa kongamano hili haikuwa rahisi. Hivyo nawapongeza kwa ujumla kamati ya maandalizi ikishirikiana na secretariat ya eneo huru la biashara barani Afrika kwa kuwezesha na kufanikisha kongamano hili. Hii inaonyesha ni kiasi gani nchi za Afrika tuko tayari katika kuwezesha wanawake kiuchumi. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa mbunge, kwa namna ya pekee ninakushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa kongamano hili ambalo ni muhimu kwa maendeleo ya wanawake wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Wote tunatambua vizuri jinsi ambavyo umekuwa na ratiba ngumu, hasa kwenye kipindi hiki ambapo taifa linapita kwenye kushuhudia maafa ya wenzetu yaliyowakuta kule Hanang, Manyara. Lakini licha ya ratiba hiyo bado umeona umuhimu wa kuja kufungulia kongamano hili. Tunakushukuru sana. Huu ni upendo kwetu sisi wanawake. Mheshimiwa Kassim Majaliwa oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwezeshaji wanawake na wasichana kiuchumi ni mojawapo ya vipaumbele vya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuleta usawa wa kijinsia na hivyo kufikia maendeleo jumuishi na endelevu. Katika kufikia adhima hiyo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeridhia na inatekeleza mkataba na maazimio ya kikanda na kimataifa ikiwemo mkataba wa eneo huru la biashara barani Afrika ambao unatoa fursa za kiuchumi kwa wanawake na hata wanaume katika biashara ndani ya bara letu Afrika. Serikali ya Tanzania chini ya uongozi makini wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kutekeleza afua mbalimbali zenye lengo la kuwezesha wanawake na wasichana kiuchumi. Afua hizo ni pamoja na kutekeleza programu ya kizazi chenye usawa ya mwaka 2021 inakwenda mpaka 2025, hususan eneo la haki na usawa wa kiuchumi kwa wanawake ambalo Mheshimiwa Rais ndiye kinara wa dunia wa utekelezaji wa eneo hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nirudie tena ili washiriki wa mkutano huu wasikie kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye kinara wa dunia
katika utekelezaji wa masuala haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hatua hii upo pia mpango wa utekelezaji wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi kuanzia ngazi ya kijiji, mtaa hadi taifa, ambayo ni fursa kwa wanawake wajasiriamali katika kupata taarifa muhimu za masoko ya ndani na nje ya nchi, ubunifu na teknolojia mbalimbali za kukuza uzalishaji pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili wanawake wajasiriamali, ikiwa ni pamoja na kuwezesha mitaji ya biashara kupitia mikopo isiyo na riba. Mfano, mamlaka za serikali za mitaa kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya mikopo kwa makundi maalum ya wanawake 4%, vijana 4% na watu wenye ulemavu 2%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka we mwenyewe siku chache zilizopita umesema ifikapo Januari 2024 tayari utaratibu wa kuanza kutoa mikopo hii utakuwa umehuishwa baada ya kusimamishwa kwa maboresho. Sisi kama viongozi wa wanawake ambao mmetupa dhamana tuwaongoze kwenye wizara zetu, tunashukuru sana kwa hatua hii. Tunaamini wanawake leo watakuwa na faraja sana kuendelea kusikia maneno mazuri kutoka kwako. Wanawake oye! Hali kadhalika, majukwaa haya yanatoa fursa ya kutoa elimu kuhusu kupiga vita vitendo vya ukatili wa kijinsia yanayowanyima wanawake fursa ya kujiendeleza kiuchumi. Katika kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia, serikali kwa kushirikiana na wadau inatekeleza mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Aidha, serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa asasi za kiraia na wadau wote wa maendeleo katika kuwezesha wanawake na wasichana kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nisiwe na maneno mengi. Jukumu langu lilikuwa ni kutoa salamu katika hadhara hii muhimu na adhimu ili kuruhusu itifaki iendelee na mwisho jukwaa hili au washiriki hawa waweze kukusikiliza nasaha zako. Hivyo naomba nimalizie kwa kuwatakia washiriki wote majadiliano na maazimio yenye tija kwa wanawake katika biashara hapa nchini Afrika kwa ujumla. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana, naomba tumwongezee makofi waziri wetu Dorothy Gwajima. Makofi tena kwake. Asante. Naomba nitoe tangazo moja juu ya channel zetu ambazo zinatusaidia kutafsiri lugha kwa foreign delegates. Channel number 1 is for English, number 2 is for French, number 3 Portuguese, number 4 Arabic, number 5 Spanish, number 6 Kiswahili. Number 1 is English, 2 French, number 3 Portuguese, number 4 Arabic, number 5 Spanish, and number 6 is Kiswahili, our Tanzanian language. Naomba sasa niweze kukaribisha display ya video ambayo inaonyesha AFCFTA Guided Trade Initiatives. Karibu uweze kudisplay video. Wakati huo naomba kikundi chetu cha burudani kiweze kujiandaa all the way from Zanzibar. Naomba waweze kujiandaa katika mlango ambao uko kushoto kwangu. The African Continental Free Trade Area is a flagship project of Agenda 2063 of the African Union, the Africa we want to boost intra-Africa trade. It is a comprehensive scope that includes critical areas of Africa's economy, trade in goods and services such as digital trade and investment protection, amongst other areas. What is the Guided Trade Initiative? Trading under the AFCFTA was officially launched on 1st January 2021, whereby state parties to the agreement could now trade amongst themselves. In order to kickstart commercially meaningful trade under the AFCFTA preferences, the AFCFTA Guided Trade Initiative, GTI, was launched on 7th of October 2022, where over 96 products were traded under AFCFTA tariff preferences. How does GTI work?
GTI facilitates trade through direct engagement with key stakeholders, both in the public and private sectors of the participating state parties. GTI today is set to cover 31 countries. More products coverage and addition of services in trading activities under the AFCFTA. As an African business owner, how can I take advantage of the GTI? Ensure your country is a state party to the AFCFTA, has opened its markets and has shown interest. Carry out product market profiling. Identify products to be traded and potential markets within the African markets. You are duly registered as a business and have been onboarded by your AFCFTA National Implementation Committee. Complete all necessary national import and/or export procedures. Use relevant AFCFTA required trading documents, which are Certificate of Origin or Producer or Supplier Declaration Form or Origin Declaration Form. Express matchmaking request of your business to the AFCFTA Secretariat through the designated focal point to target other African markets. Secure a trading partner in the target country. Verify if your product meets the national standards and regulations and AFCFTA tariff preferences. What are the benefits of participating in the GTI? Learn practical steps to start trading under the AFCFTA. Explore and identify opportunities, imports and exports. Foster increased value proposition of businesses by combining trade in goods and services. Take advantage of the AFCFTA operational instruments such as POPs, the Pan-African Payment and Settlement System, AFCFTA e-Tariff Book, AFCFTA Rules of Origin Manual, Non-Tariff Barrier Online Reporting Mechanism, AFCFTA Adjustment Fund Facility. Start trading under the AFCFTA now. The AFCFTA is Africa's transformational instrument for economic development. The AFCFTA is promoting development of value chains, digital financial inclusion, women and youth in trade, harmonization of customs and trade regulations. We are accelerating the AFCFTA implementation. We are all AFCFTA. Thank you very much. It's a video which shows a solution-based approach to serve as a catalyst for accelerated implementation of the AFCFTA agreement. A round of applause. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, tuko Tanzania na Tanzania tuna utamaduni wetu. Naomba uweze kuniruhusu sasa niweze kukaribisha kikundi cha burudani all the way from Zanzibar, waweze kutupa burudani, and to our foreign delegates, get ready for an electrifying journey through culture. Karibuni sana all the way from Zanzibar. Makofi kwao. Tuwapigie tena makofi vijana wetu hawa wamevuka maji kabisa. Karibuni muweze kutupa burudani. Okay. Yeah, okay. Famously known as Kibati, na unaruhusiwa kucheza kidogo mahadhi ya Zanzibar. Hello, ongeza sauti. Yes, okay. Yes, okay. Yeah, okay. Yes, yamsechu. Yes, okay. Yeah, okay. Asema hongera, baba hongera, waziri wetu baba hongera, baba Kassim Majaliwa baba hongera we baba hongera, hoya we, kwa juhudi zako Tanzania yang'ara. Hongera we baba hongera, hoya we, kwa juhudi zako twadhili. Asema hongera waziri mkuu baba hongera, hongera baba we, hongera we baba hongera, hoya we, kwa juhudi zako twazidi kung'aka. Na hayo ndo mambo ya
Tanzania. Baba hongera. Asema waziri wa biashara na hongera. Hongera leo, hongera we. Hongera we baba hongera. Oya we. Kwa juhudi zako twa aka. Hongera we baba hongera. Hema kwa juhudi zako. Asema kwa juhudi zako. Hema kwa juhudi zako. Asema kwa juhudi zako. Asema kongamano la pili la wanawake la biashara we. Wanawake watajadiliana kibiashara we. Na kutatua changamoto zao zinowakera. Kwanza we ni pija panga pengo Tanzania kapani katika kulipija panga basi alishana mgusha bebere kupande kwa basi kwa bebere tamani. Sema to kuja kwa bara bi Mungu mnadida bia kuje kama sana kama bebe tubuke kwa ndani na dua ya malenga hairudi asilani. Mie nikiomba dua zangu wenzangu mwiti. Asema uongozi si urisi kama munavongea. Asema uongozi si urisi kama munavongea, bali uongozi ni kipaji Mungu kukujalia. Asema waziri wetu mkuu Baba Kasimu Majaliwa, kusema kweli baba uongozi wako Mungu kakujalia. Baba umekuwa msaada mkubwa nchi yetu Tanzania. Baba kongamano ili kufanyika Tanzania, kusema kweli leo tunajivunia. Asema kufanyika Tanzania, baba tunajivunia. Hongera, hongera waziri wetu mkuu, leo tunakutolea voto. Asema mie nitasema ukweli baba, sitafuti kiki katika hesabu zangu. Baba kwa hakika hili ni kongamano la pilivo, wanawake kushiriki, lengo kupanga mipango madhubuti. Baba nasiye kwa siku zote Waswahili wanasema mtafutaji hachoki. Asema Waswahili wanasema mtafutaji hachoki, lengo kupanga mipango iliyokuwa bora na si Tanzania tuondokane na ziki. Asema leo nataka kusema maneno baba, wanawake duniani kwa hakika ndiyo kio. Wanawake kwa hakika ndio chachu ya maendeleo. Tena leo nataka niwape sifa, wanawake ndiyo dira ya maendeleo. Asema wanawake kwa hakika ndiyo dira ya maendeleo. Basi popote pale alipo mwanamke ndiyo tegemeo. Mwanamke baba kwa hakika ndiyo funguo ya mafanikio. Asema wanawake kwa hakika ndiyo funguo ya mafanikio. Mie jambo nalolipenda baba, huwa hawapurupuki wakifanya jambo lao vota. Makofi mengi, huwa tukurupuki tukifanya mambo yetu. Vigelegele kwa kikundi hiki. Asema we sherehewe, leo twasherekea. Viongozi wetu wapo vitini wametulia. Hongera viongozi wote twawatolea. Viongozi wetu wapo vitini wametulia. Asema we hongera viongozi wote. Mnaruhusiwa kucheza, mnaruhusiwa kutunza. Naona viongozi wetu mawaziri kutoka meza kuu wakishuka taratibu na vionjo vya Zanzibar. Hema waje hapa, hema waje hapa, hema waje hapa. Namna hiyo. Ni leo. Na wababa wametunga mkono. Hema twasherekea kongamano na wanawake. Karibuni muweze kucheza nao na kuweza kuwatunza. Haya we. Hema chanwa matunda we, lo Tanzania yetu ya ngara. Ya chanwa matunda we Tanzania. Asema kusema kweli mpenzi wa Mungu na miji Juma sina budi.
Asema yale yote aliyofanya Mama Samia leo sina budi kuyanadi. Kusema kweli rais wetu Mama Samia kipenzi chetu mama anajitahidi. Asema kila kona ya Tanzania mama ameneza miradi. Lengo lake mama Tanzania nchi yetu iwe na maendeleo, ipendeze kama ua la waridi. Asema sasa nije kwako waziri mkuu baba Kasimu Majaliwa, leo kukuona mwanao nimefurahika kweli kweli. Asema baba kitu ninachokusifu baba, we ni mtu jasiri, tena mpole hupendi shari, baba wala huna jeuri. Makofi kwa PM. Asema mpole hupendi shari na wala huna jeuri. Baba ukana mbali wale wapenda shari, wapokee kwa heshima wale wenye malengo mazuri. Asema pia nikirudia tena katika kusoma kwangu nesomea na uganga. Baba Kasimu Majaliwa kusomea kwangu nesomea na uganga. Basi leo mbele ya hadhara hii sina budi kukuagua, katika uongozi wako vizuri kunjipanga, tena washirikiana pekee bora na wala hujajitenga. Tena washirikiana vizuri baba na wala hujajitenga, tena unasifiwa baba ni mtu polite na wala huna nongwa vota. Asema tanwa matunda wele Tanzania ngara. Asema tanwa matunda wele Tanzania yetu ngara. Asema tanwa matunda wele mama Mwajima ngara. Asema tanwa matunda wele mama Riziki Pembia ngara. Asema tanwa matunda waziri wetu wa biashara ngara. Makofi na vigelegele, nisikie shangwe tena. Wanaelekea hapo kwa mheshimiwa mgeni rasmi, na naona wamekabidhiwa bahasha kubwa kabisa. Na mimi baada ya mkutano huu nitawafuata ni wasalimu. Naona mambo yao ni mazuri kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa naomba sasa niweze kumkaribisha Honorable Wamkele Mene, Secretary General of the AFCFTA Secretariat for remarks. Karibu sana Wamkele Mene, karibu. Thank you very much, Madam Program Director. Thank you. Your Excellency, Prime Minister Kasimu Majaliwa, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister Kijaji, Minister of Industry, Trade and Investment of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister Kwajima, Minister for Community Development, Gender, Women and Special Groups, Honorable Ministers on the high table, Ministers of Trade that are with us, the Ministers of Gender, of Youth that have come from across the African continent, Your Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, the President of the Africa Business Council, Dr. Asmani Asfour, our host, the Dar es Salaam Regional Commissioner, Permanent Secretaries, business leaders, youth leaders, distinguished ladies and gentlemen, it is an absolute pleasure to be back in Dar es Salaam
having convened here over a year ago under her leadership of Her Excellency Mama President Samia Suluhu Hassan. May I start by expressing on behalf of the African Union our deep condolences for the tragedy, strength in this very difficult time. We are back in Dar es Salaam to consider progress that has been made in the development of the protocol on women and youth in trade. Soon after this opening session, the ministers of trade will take concrete steps towards conclusion of that protocol. And later, the protocol in early February 2024 will be presented to the Assembly of Heads of States and Government for their adoption. Our statistics indicate that 90% of all businesses in Africa are small, medium enterprises. And close to 60% of these small, medium enterprises are owned by women. These small, medium enterprises account for close to 80% of job creation and contribute over 40% to Africa's combined GDP. Therefore, with the aforementioned, it is important to note that the implementation of the Protocol on Women and Youth in Trade positions the African continent to position women-owned businesses to benefit, and for trade of over 50% of the continent's population, which is, as we all know, are women. And so the implementation of the protocol will take on a developmental approach to economic integration through socio-economic development and fundamental structural transformation of Africa's economy. So this conference that convenes today presents a very unique opportunity for young people, for women-owned businesses, for policymakers, our development partners, financial institutions, and other key stakeholders to take concrete steps forward as we seek to eliminate barriers to intra-Africa trade, particularly those that are faced by women and young people. Under the leadership of Her Excellency Mama, the President, last year we made resolutions, and some of those resolutions were placed into action, as we shall receive reports over the next 3 days of the actions that were achieved as an outcome of the conference last year. However, we know that there are areas where we fell short, where we continue to face challenges. For example, in the area of trade finance for small medium enterprises, this conference is yet to find a solution that will be implementable and that will enhance the capacity of SMEs that are owned by women to export under the rules of the AFCFTA throughout the AFCFTA market. And so whilst this conference may have last year developed ideas to take this trade finance challenge forward, I'm afraid that more work still has to be done. The work will be concluded once we are able to announce to the entire African continent that we now have a trade finance facility specifically for trade under the AFCFTA that is affordable, that enables SMEs and young people to take advantage of this vast market of the AFCFTA. So in this area, much work remains to be done. We are engaged with our development finance institutions to find a solution, and I hope that when we convene again in this conference, we will be able to announce a solution to this challenge. That said, Your Excellencies, I'm happy to announce to you that there are some
financial institutions that are African, that have stepped forward to join the challenge of access to finance, of improving rather access to finance. We signed a memorandum of understanding with UBA, close to $6 billion commitment to mobilize financial services in support of small and medium enterprises for those that are operating within the market of the AFCFTA. We are also engaged in advisory services for small medium enterprises that are owned and operated by women and young people in partnership with the International Trade Center, once again to ensure that this vast market of 1.3 billion people is a market that our SMEs can take advantage of. Which are intended to reduce the cost of business and reduce the cost of trade for small medium enterprises. The Pan-African States and Government, as Africa's principal payments platform, has now been commercialized by over 50 banks across the African continent. We expect that progress will continue in rolling out the Pan-African Payments and Settlement System. And once again, I'm most grateful to our strategic partner, Afreximbank, for working with us and for developing the technology to ensure that payments does contribute to ease of trade in Africa. The AFCFTA Adjustment Fund has also been next year. The fund will target specific sectors for investment. And here again, I'm happy to announce that we have mobilized over $1 billion, again with the support of Afreximbank, and we intend to mobilize up to $10 billion to ensure that the AFCFTA Adjustment Fund reaches the millions and millions of Africans, particularly small medium enterprises that wish to trade under the rules of the AFCFTA. As a Secretariat, we recognize the challenge of gender imbalances. That is why we have taken very concrete steps to ensure that there is representativity within the Secretariat. I'm very happy to announce to you today that the majority of officials who work in the AFCFTA Secretariat are women. We have a ratio. We expect that more progress has to be made as we advance this challenge of gender parity, even within our African Union institutions. The AFCFTA Secretariat is leading in this area and is probably the only institution of the African Union to have achieved gender parity in less than 4 years. Finally, ladies and gentlemen, we have a new challenge to confront, and that is the challenge of climate change. Recently, our leaders, our heads of state, leadership in this regard, because for the first time, the African continent is now able to speak with one voice on a range of climate-related matters that impact on Africa's economic development. In particular, that impact on the developments, concrete ideas about how we can advance the Nairobi Declaration in recognition of the nexus between leadership of the United Republic of Tanzania and our President Mama Samia Suluhu Hassan, and for the steps that all of us have taken under her leadership to reach the milestone, which I know we shall reach in a few months, by presenting
a protocol on women and youth in trade, the very first of its kind, even across the world, a first protocol that presents legally binding obligations to ensure that we reduce and eliminate barriers that are confronted, poised by the year 2050 to have a combined GDP of 16.3 United States dollars. And the bulk of that 16.3 United States dollars is, as I mentioned earlier, shall be derived from small medium enterprises. It is therefore absolutely correct that we prepare our market at this early stage for young people who at that point, by the turn of the century, the African continent will constitute the majority of people in the African continent. And so all of us should look at the AFCFTA as a tool for Africa's preparedness for the challenges of the next century, but also look at the AFC. All of us, very good deliberations over the next few days. I thank you for your attention. Thank you so much. Another round of applause. Na huyo ndo katibu mtendaji wa Secretariat ya eneo huru la biashara la Afrika. Makofi tena kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi linalofuata sasa hivi ni tupate tena burudani kutoka kwa Peter Msechu. Amejiandaa vizuri kabisa na akiwa anajiandaa kuingia hapa ndani. I would also like to recognize the Minister for Trade and Industry all the way from South Africa, Honorable Ibrahim Patel. But also the Deputy Minister for Trade and Industry, South Africa, Honorable Majora. Thank you so much for coming and we are happy to see you. Peter Msechu, karibu tupe burudani. Mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Salama. Hamjachangamka. MC, hawajachangamka. Mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Salama. Huu ni wimbo maalumu wa kongamano letu. Sitegemei kuona mama amekaa. Lazima tumuonyeshe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba tuna shangwe, si ndio akina mama? Ndio. Kina mama, naomba nisikie vigeregele kwanza kwa mkutano wetu hapa. Namna hiyo, DJ twende. Shika kilemba, nyanyuka, njoo mbele. Nataka nione kina mama wanaojishaua wasogee mbele hapa. Namna hiyo, sogea. Twende. Kina mama. Kina mama siwaoni. Kina mama. Nyanyuke, makofi na vigelegele. Nyanyuka kina mama, tuje ni siku yetu leo, sogea mbele. Sogea mbele kina mama, sogea, nimekuruhusu sogea mbele hapa. Eneo huru la biashara la Afrika. Sogea mbele kina mama. Kina mama twende tusogea mbele tucheze. Wanachama pamoja wa Afrika. Kama wewe ni mwanaume sogea mbele. Uchumi na biashara. Biashara ni mwa nchi wanachama. Na hiyo mmependeza kweli kweli. FTA. Lengo hili litafikiwa. Kufungua masoko ya biashara ya bidhaa na biashara na huduma. Kuondolea weka mduara namna hiyo, tujishauri kina mama. Kulegezea na masharti na taratibu nyingine. Taratibu nyingine. Farmers and traders, the spirit elected. Kama mama umekaa huko, shauri yako. Namna hiyo. Taking flight, investing, innovating, just standing by. Kuimarisha ushiriki wa katika biashara na katika biashara. Utekelezaji wa FTA. Karibuni Tanzania. Lazima tuonyeshe hapa ni Tanzania jamani. Karibuni Tanzania. Kwenye kongamano la pili la wanawake katika biashara. Chini ya mkataba wa eneo huru
mkataba wa eneo huru huwakutanisha wanawake, huwakutanisha wanawake. Asante sana, asante mama. Kujadiliana, kubadilishana uzoefu, kubadilisha uzoefu wa changamoto wanazokabiliana nazo biashara. Wimbo maalum kwa ajili yetu, karibu tuweze kucheza kwa pamoja. Naona foreign delegates na mimi naungana nao. Chini ya mkataba wa AfCFTA. Let's trade with each other, let our goods intertwine. The tapestry of commerce and future so divine. Unity and purpose, we should succeed. We should succeed. The AfCFTA's promise, a vision we must heed. Kuimarisha ushiriki katika biashara na kuongeza kasi ya utekelezaji wa AfCFTA. Afrika pamoja, karibuni Tanzania, wanawake katika biashara Tanzania, mkataba wa karibuni Tanzania, wanawake mnaweza, Wanawake tunaweza. kina mama mnaweza, tena kina mama mnaweza, ya mwisho kina mama mnaweza, ya mwisho kina mama mnaweza. Asanteni sana, asanteni sana. Makofi na vigelegele vingi. Wanawake oye! Tunaweza, tuwezi. Nisikie tena shangwe kutoka kwa wanawake mlioko ndani ya ukumbi huu. Asante sana, tunakushukuru sana kaka yetu Peter Msechu kwa wimbo mzuri sana ambao unahusu kongamano letu. Asante sana, naomba tuendelee kuchukua nafasi zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako sasa, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, naomba niweze kumkaribisha waziri wetu mpendwa, jembe kweli kweli, anayeongoza wizara hii ya viwanda na biashara, Dr. Ashatu Kijaji, aweze kutoa salamu, lakini pia ataweza kukukaribisha wewe uweze kuongea na hadhara hii. Makofi mengi sana kwa waziri wetu ambaye anaongoza sekta hii ya viwanda na biashara. Naomba shangwe tena. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi kwenye shughuli yetu hii kubwa, Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum na pacha wako Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, Mheshimiwa Omar Said Shaban, Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, mama yetu kipenzi Mama Zainab Shomari, Makamu wa Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania, ndugu Jokete Urban Mwegelo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania, ndugu Riziki Kingwande, Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wenzangu kutoka Tanzania lakini kutoka bara letu la Afrika, na naibu mawaziri, Mheshimiwa Wamkele Mene, mtendaji mkuu wa sekretarieti ya eneo huru la biashara Afrika, Mheshimiwa Mariam Ditopile,
mbunge na makamu wa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara na kilimo, ndugu Hodan Adiu, mwakilishi wa UN Women hapa nchini, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kitaifa mlioko nasi, wakuu wa taasisi za kikanda pamoja na wakuu wa taasisi za serikali zetu zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wadau wetu wa maendeleo, wadhamini wetu wa heshima wa kongamano letu hili, wafanyabiashara wetu hasa wanawake mliotufanya tukusanyike mchana wa leo hapa kwenye ukumbi wetu, wawakilishi wa vyombo vya habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Tanzania oye! Afrika oye! Wafanyabiashara oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kukutana siku hii ya leo kwenye shughuli yetu hii ambayo ni kongamano la pili la wanawake katika biashara, tukiwa na afya njema kabisa. Tunafarijika sana sana na uwepo wenu wote hapa, ndugu zetu mliofika. Kwa kipekee kabisa ninaomba nikushukuru sana sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi kwa kuungana nasi katika kongamano hili la pili la wanawake katika biashara Afrika. Tunatambua wingi wa majukumu yako, lakini tunatambua gharika kubwa tulioipata na tulikuona ukiwa kule mkoani Manyara jana, lakini kwa mapenzi yako mema kwa sisi wanawake wa Afrika hukusita ya kukutana nasi leo. Asante sana sana. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mhamasishaji wetu mkuu wa wanawake na biashara katika mkataba wetu wa eneo huru la biashara Afrika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jukumu langu ni kukukaribisha ili uweze kuongea na wageni wetu, uongee na wafanyabiashara, lakini uongee na bara zima la Afrika. Kabla sijafanya hivyo, naomba ridhaa ya kukueleza machache, nikiongezea pale alikosema katibu wetu mtendaji wa eneo huru la biashara Afrika. Toka tulipokutana hapa mwaka jana, yapi ambayo tumeyafanya kama wanawake, lakini kama wafanyabiashara ndani ya eneo huru la biashara Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niungane na wenzangu kuwashukuru na kuwapongeza waandaaji wa kongamano hili ambao ni Secretariat ya eneo huru la biashara Afrika kwa kushirikiana kwa karibu sana na timu yetu ya serikali hapa nyumbani Tanzania, ikiongozwa na mhandisi Zena Ahmed Said, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Tunawashukuruni sana sana kamati kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano la pili la wanawake katika biashara linafanyika wakati ambao huru la biashara Afrika, ambayo ni fursa kubwa kwa wanawake na vijana katika biashara. Ni kutokana na umuhimu huo, wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika waliagiza itifaki maalumu ya wanawake na vijana iweze kuandaliwa ili kuangalia namna ya kutatua changamoto ambazo wanawake na vijana wanakutana nazo katika ufanyaji biashara ndani ya bara letu la Afrika. Kongamano la kwanza lilifanyika kwenye ukumbi huu hapa nyumbani Dar es Salaam mwezi wa 9 mwaka 2022,
na tulifanikiwa kujadili changamoto mbalimbali kwa kina na kutoa mapendekezo stahiki ambayo yamesaidia kwa kiasi kikubwa kuandaliwa kwa itifaki ya wanawake na vijana katika biashara ambayo imekamilika na tayari rasimu tunayo mkononi, na tunategemea kwamba mkutano wa mawaziri wa biashara utakaoanza mchana wa leo unakwenda kuhitimisha na kupitisha itifaki yetu hii, na sasa tuweze kushughulika na zile changamoto na fursa tulizo nazo ndani ya bara letu la Afrika, na tuwawezeshe wanawake na vijana kuongeza mchango wao katika biashara ndani ya bara letu la Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili la pili limejikita na kulenga wanawake peke yake katika biashara. Hii ni tofauti na ilivyokuwa mwaka jana ambalo tulihusisha wanawake na vijana katika biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, uamuzi huu wa kuwa na wanawake peke yetu wa kutowajumuisha vijana wetu katika kongamano la mwaka huu haujatokea kwa bahati mbaya, bali ni kwa nia njema kabisa baada ya kupata maoni kutoka kwa vijana tulipokamilisha kongamano letu la kwanza la wanawake na vijana katika biashara lililofanyika kuanzia tarehe 12 hadi 14 mwezi wa 9 mwaka 2022. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo kawaida, wanapokuwepo wanawake wengine hupotea. Ndicho kilichotokea kwa vijana wetu mwaka jana. Kwa hiyo moja ya mapendekezo waliopendekeza kwetu ilikuwa kwamba walimezwa na wanawake kwenye kongamano la mwaka jana, wakaomba tuwaandalie mkutano wao peke yao ili wakajadili ya kwao ya vijana, wakihofu kufunikwa na wanawake. Wanawake oye! Wanawake oye! Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, tulisikiliza maoni ya vijana wetu na hatimaye tunawashukuru sana Sekretarieti ya Eneo Huru la Biashara Afrika, waliandaa mkutano na kongamano la vijana peke yao ambalo lilifanyika tarehe 21 hadi 23 mwezi wa 8 mwaka huu 2023 pale Lusaka nchini Zambia. Mapendekezo yaliyotolewa na vijana wetu kwenye kongamano lao hilo yamezingatiwa pia katika maandalizi ya itifaki ya wanawake na vijana katika biashara chini ya mkataba wa Eneo Huru la Biashara Afrika. Tuna imani na matarajio yetu kuwa utekelezaji wa itifaki hiyo ya wanawake na vijana katika biashara itasaidia kutatua changamoto za wanawake na vijana katika biashara na kuimarisha na kukuza mchango wao kwenye biashara na uchumi wa bara letu la Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza mkataba wa Eneo Huru la Biashara Afrika, sisi kama taifa tumefanya mengi makubwa, na ningependa Watanzania waweze kuyasikia, na wewe mgeni wetu rasmi pia tunaomba kukufikishia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tayari tumekamilisha mkakati wa kitaifa wa utekelezaji wa Eneo Huru la Biashara Afrika ambao tunategemea kuuzindua mapema mwanzoni mwa mwaka ujao pamoja na kamati ya kitaifa ya kusimamia utekelezaji wa mkakati huo. Ni matarajio yetu mhamasishaji wetu atakuja kutuzindulia mkakati wetu, na tunakuomba utufikishie maombi yetu kwake ili aweze kutuzindulia mkakati na tuanze mchaka sasa. Aidha, wizara kwa kushirikiana na wadau wengine tumeweza kuendesha warsha na semina mbalimbali pamoja na mikutano kwa jamii ya sekta binafsi ndani ya taifa letu ambayo ililenga kuwajengea uwezo na kuwaelimisha kuhusu fursa za mkataba wa Eneo Huru la Biashara Afrika. Juhudi hizi Mheshimiwa mgeni rasmi zimezaa matunda, na naomba pia niwashukuru sana Sekretarieti ya Eneo Huru la Biashara. Taifa letu lilichaguliwa kati ya mataifa 7 tu ambayo tulikuwa kwenye mpango wa majaribio wa kufanya biashara
kwenye eneo huru la biashara Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye mpango huo ambao tumeanza mwezi wa 7 mwaka 2023, naomba kuleta taarifa rasmi kwako. Jitihada zimezaa matunda, na sisi kama taifa tayari kampuni zetu 8 ambazo zimeanza tayari kufanya biashara ndani ya bara letu la Afrika kwenye eneo huru la mkataba wa soko letu la Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampuni 8 tayari zimeshapeleka bidhaa mara 17 kwenye nchi 5 zilizopo kwenye eneo huru la biashara Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuanzia mwezi wa 7 mpaka leo tunapoongea mwezi wa 12 ni miezi 6 tu, lakini tumeshapeleka bidhaa zetu mara 17. Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya kampuni 8 ambazo zimepeleka bidhaa hizi, naomba kwa upekee kabisa uweze kuzitambua kampuni 3 ambao sisi wanawake tunawaita ni vinara wa biashara katika eneo huru la biashara Afrika kutoka kwetu Tanzania. Kwa ruksa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kumtambulisha dada yetu Happiness Nyitu wa kampuni ya Aja, ambaye yeye amepeleka bidhaa zake kwenye nchi 2 ndani ya bara letu la Afrika. Namshukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu mwanzoni, wakati wa kongamano letu la kwanza tarehe 23 Januari, tulipokutana na sekta binafsi, alinyanyuka dada Happiness akanambia, Mheshimiwa Waziri, naomba mpelekee habari njema Mheshimiwa Rais wetu. Mimi nitakuwa wa kwanza kupeleka bidhaa zangu katika soko la eneo huru la biashara Afrika. Na ameweza, na umeweza kuona bidhaa zake, na anasema ana soko kubwa la kutosha kabisa ambalo hajaweza kulifikia yeye peke yake. Anatoa fursa kwa wanawake wengine waungane naye ili tuweze kulifikia soko hilo kubwa alilolipata kwenye eneo huru la biashara Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanamama kimara wa pili ni dada yetu Doris Male, ambaye ana kampuni ya Mama Mia Soko. Yeye ameweza kuwaunganisha wafanyabiashara kupitia mtandao na anafanya vizuri sana. Ameshafika tayari kwenye nchi 4 na sasa anakimbia mchaka kuwawezesha wanawake kulifikia soko la Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru kwa kutambua uwepo wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampuni ya 3 ni ya dada yetu Fatma Riami, ambaye anatengeneza bidhaa za Nature Ripe, ambaye naye tayari ameshaingia sokoni, ameshakwenda kwenye zaidi ya nchi 6 ndani ya mkataba wa eneo huru la biashara Afrika. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ndio vinara wetu ndani ya miezi 6. Sisi kama wizara kwa niaba ya serikali tunakuhakikishia tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na sekta binafsi na kuwawezesha kushughulikia changamoto wanazokumbana nazo ili tuendelee kumnyanyua mwanamama ndani ya taifa letu la Tanzania. Wanawake woye! Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maneno haya, naomba sasa kukutambulisha kwa hadhira iliyopo mbele yetu, na nikutambulishe kwa wafanyabiashara wote ndani ya bara la Afrika kwamba leo tunaye mgeni rasmi, ndugu yetu, kaka yetu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye ni kiongozi wetu anayetupenda sana na hakuchoka kutupa miongozo yake ili tuendelee kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, endelea kutuvumilia. Sisi kama wizara tutaendelea kukusumbua ili tuendelee kufanya vizuri ndani ya taifa letu na nje ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maneno haya, naomba sasa kwa heshima kubwa na taadhima nikukaribishe uje uzungumze, utupatie maelekezo yako na mwelekeo ndani ya bara letu la Afrika,
hasa sisi wanawake na vijana, ili tuendelee kufanya vizuri katika biashara ndani ya bara letu la Afrika, na hatimaye uweze kutungulia rasmi kongamano letu hili la pili la wanawake katika biashara, ambapo tutakuwa na masomo mbalimbali, na moja ya somo, Mheshimiwa mgeni rasmi, itakuwa ni vinara wetu wale watatu kuwaeleza wanawake waliopo kwenye ukumbi huu wapi walianzia, fursa zilizo mbele yao, changamoto walizokumbana nazo, na jinsi wanavyozishughulikia na walivyozishughulikia ili waweze kufanya vizuri kwenye biashara. Na tumepeana malengo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka mwakani Disemba kila mwanamke kati ya wale watatu au ameshanyanyuka na wanawake 10 wajasiriamali kutoka ndani ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana utufungulie kongamano letu la pili la wanawake katika biashara. Naomba tumpigie makofi. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tukae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sauti hazifanani na idadi ya watu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinara wetu wa biashara Afrika, Dr. Samia Suluhu Hassan, oye. Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, Waziri wa Viwanda na Biashara, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Zainab Shomari, Makamu Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa CCM Tanzania. Mheshimiwa Jukati Mwegelo, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Wanawake CCM Tanzania. Mheshimiwa Riziki Kingwande, Naibu Katibu Mkuu UWT CCM Tanzania. Mheshimiwa Omar Said Shaban, Waziri wa Viwanda na Biashara, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, Waziri wa Maendeleo ya Wanawake, Jinsia na Vijana, kutoka Katibu Mtendaji wa Secretariat ya Eneo Huru la Biashara Afrika, ambaye tuko naye hapa. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, mwenyeji wetu. Waheshimiwa mawaziri kutoka serikali za nchi mbalimbali zilizoko hapa ndani. Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Injinia Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar. Waheshimiwa mabalozi na wadau wa maendeleo kutoka nchi mbalimbali mlioko hapa ndani. Makatibu wakuu kutoka wizara mbalimbali zilizoko hapa ndani. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Mariam Dito Pile, Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge inayoshughulikia maendeleo ya jamii kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wageni waalikwa, wadau wa maendeleo mlioko hapa, wakina mama, wafanyabiashara wote, wanahabari, mabibi na mabwana, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa mkutano huu, mimi niungane na viongozi wote waliotangulia hapa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwa na uhai
na afya njema tukamudu kukutana hapa tukiwa tunatoka maeneo mbalimbali kwenye tukio kubwa hili la bara letu la Afrika. Lakini vile ndivyo nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni kinara wa uhamasishaji wa wanawake na vijana katika biashara ndani ya eneo huru la bara la Afrika, ambaye ndio alitamani sana kushiriki nasi leo, lakini kutokana na sababu mbalimbali zilizo nje ya uwezo wake amenituma kuja kumwakilisha na kuleta ujumbe huu kwenu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameniomba niwakumbushe na nimwakilishe kwenye kongamano hili kwamba kupitia kongamano hili ni muhimu kujadili namna ya kuwezesha ushiriki imara wa wanawake katika biashara ndani ya bara la Afrika. Ndugu viongozi, mabibi na mabwana, Tanzania ilipokea kwa heshima na fahari kubwa fursa ya pili ya kuwa mwenyeji wa kongamano la wanawake katika bara ndani ya eneo huru la biashara la Afrika, ikiwa na kauli mbiu isemayo kuimarika ushiriki wa wanawake kwenye biashara ili kuchochea utekelezaji wa mkataba wa eneo huru la bara la Afrika. Ninayo furaha kubwa sana kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na wananchi wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwakaribisha wageni wetu wote mliotoka maeneo mbalimbali barani Afrika na duniani kote kuja nchini Tanzania, na leo mko jiji la Dar es Salaam, mahali salama. Na wasihi mjisikie salama, mjisikie mko nyumbani mkiwa mbali na nyumbani, kwenye nchi ya Watanzania wakarimu, na muendelee kushiriki kongamano hili muhimu la wanawake katika biashara kwa kutoa michango muhimu ya kutoa mwelekeo mzuri wa kufanya biashara barani Afrika. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana na walengwa wa kongamano hili, ni heshima kubwa kwetu mataifa kwa kupata kongamano hili linalohusu wanawake katika biashara ndani ya eneo huru la biashara barani Afrika. Kufanyika kwa kongamano hili kwa mara ya pili ni ishara tosha kuonyesha dhamira ya nchi yetu, lakini nchi washiriki wa eneo huru la bara la Afrika katika kukuza ushiriki wa wanawake katika biashara chini ya eneo huru la biashara barani Afrika. Kufanyika kwa makongamano haya kunatoa nafasi muhimu kwa wadau mbalimbali wa kuwawezesha wanawake kujadiliana na kutafuta ufumbuzi wa pamoja kwa changamoto zinazowakwamisha wanapofanya jitihada za kufanya biashara wanawake wote kwa ujumla wao. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, naipongeza sana Secretariat ya eneo huru la biashara barani Afrika ikiongozwa na kiongozi wetu katibu mtendaji Bwana Wankelemene ambaye tunaye hapa leo, kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuandaa kwa mafanikio makubwa ya kongamano hili. Kwa idadi hii kubwa ya washiriki, dhahiri kwamba mafanikio yapo. Nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau wetu wote waliochangia maendeleo ya uendeshaji wa biashara barani Afrika na kutunga mkono kwa kuchangia kwa hali na mali katika nyanja mbalimbali za kufanikisha kongamano hili muhimu litakalotoa nafasi ya kujadili mafanikio, changamoto na namna nzuri ya kufanya biashara Afrika. Udhamini wenu mliotoa kufanikisha mkutano huu una thamani kubwa kwetu, lakini vile vile natoa shukrani za dhati kwa washiriki wote kwa kuungana nasi katika siku hii muhimu ya kuhamasisha ufanyaji biashara. Ndugu viongozi na washiriki wote, kongamano hili limeenda sambamba na maonyesho ya biashara ya wajasiriamali wanawake kutoka barani Afrika. Binafsi nimepata nafasi kutembelea baadhi ya biashara za wajasiriamali wa ndani ya nchi na wajasiriamali kutoka nchi ya Senegal,
lakini pia Morocco, ambao wako kwenye maonyesho wakionyesha bidhaa zao na namna walivyoweza kuanza, hatua waliofikia na matarajio yao. Kwa kupitia kongamano hili, naamini litawezesha hasa kutathmini mafanikio yaliyopatikana tangu kumalizika kwa kongamano la kwanza, ambalo lilibainisha matarajio ya baadaye yatakayowezesha kusukuma mbele ajenda ya kuhakikisha ushiriki thabiti wa wanawake katika biashara chini ya eneo huru la biashara barani Afrika. Na kwa kuzingatia hili, nawasihi kushiriki kamilifu na kuibua hoja wakati wa mijadala yenu ili kulenga kupata majawabu ya changamoto zilizopo. Matokeo ya mijadala ya kongamano hili ndiyo yatakayoibua hoja na kuwezesha wanawake wengi zaidi kuwa na mipango mahususi ya hatua za kuchukua ili kuhakikisha kuwa kunakuwa na ushiriki wenye tija wa wanawake wote katika biashara ndani ya eneo huru la biashara barani Afrika. Ndugu viongozi na washiriki wa kongamano hili, nchi za Afrika zina mazingira, malengo na uhusiano wa karibu wa muda mrefu na wa kihistoria. Kuanzishwa kwa eneo huru la biashara kwa nchi za Afrika ambazo zinatabainisha katika masuala mengi kuna faida nyingi za haraka kuliko kuwa na uhusiano wa nchi za nje ya Afrika. Ni pamoja na kuongezeka kwa biashara baina ya nchi ya Afrika kutokana na nchi kuondoleana ushuru na forodha, kushughulikia kwa pamoja